දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි දැන් සංගීති සූත්‍රයේ 6 ගානේ තියෙන ඒවා තමයි කතා කරගෙන ඉන්නේ. අදත් තියෙන්නේ මේ ච නිස්සරණීය ධාතු කියන එක. නිස්සරණීය ධාතු 6ක් තියෙනවා කියන මාතෘකාවට තමයි අද දැන් කතා කරන්න යන්නේ. Thermal ceremony, everybody, we are still reading from the Chanting Together Sutta from the long discourses, and we are now in the part which talks about different kind of 6 things. So today we came to the 6 elements making for deliverance, Nissaranya Dhatu. ඒක තියෙනවා ඉදාවසෝ බික්කෝ එවං වදෙය්‍ය. මේ ශාසනයේ භික්ෂුවක් මෙන්න මෙහෙම කියනවලු. මෙත්තාහිකෝ මේ ආවසෝ චේතෝ විමුක්ති භාවිතා බහුලී කතා. එවත්නි මම මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය භාවිත බහුලීකృత කරලා තියෙනවා. යානි කතා වත්තු කතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා සුසමාරද්දා. යානයක් වශයෙන් කරලා තියෙනවා. යානයක් වශයෙන් කරලා කියලා කියන්නේ නැගලා ටක් ගාලා යන්න පුළුවන් වගේ බවට මෛත්‍රිය පත් කරගෙන තියෙනවා. වත්තු කතා වාස්තුවක් වගේ තමන් ඉන්න තැන වගේ කරගෙන තියෙනවා. අනුට්ඨිතා කියන්නේ සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. පරිචිතා කියන්නේ හොඳට පුරුදු කරලා තියෙනවා. සුසමාරද්ද හොඳට සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා කියලා කියනවලු. එහෙමත් කියලා ඊට පස්සේ මෙහෙමත් කියනවා. අතචපන මේ ව්‍යාපාදෝ චිත්තම් පරියාදාය තිට්ඨති. ඒ වුණාට මගේ සිත ද්වේෂයට යට වෙලා තියෙනවා. මෛත්‍රියත් හොඳට වඩලා තියෙනවා. යානිකృత බහුලීකృత කළා. හැබැයි මට තරහත් යනවා කියලා කියනවා. තරහ යනවා කියන එකට තමයි හිත ද්වේෂයට යට වෙලා තියෙනවා. එන්න එහෙම කිව්වහම කවුරු හරි භික්ෂුවක් එයාට මෙහෙම කියන්නලු. සෝ මාහේවන්තිස්ස වචනීයෝ. එහෙම කියන්න එපා කියලා එයාට කියන්නලු. මායස්මා එවං අවච. එහෙම කියන්න එපා යවත්නි. මා භගවන්තං අබ්බාචික්කි. බුදුරජාණන්සේට අභ්‍යාඛ්‍යානය කරන්න එපා. බුදුරජාණන්සේට දොස් කියන්න එපා. නහි සාදු භගවතෝ අබ්බක්කාන. බුදුරජාණන්සේට දොස් කීම යහපත් නැහැ. නහි භගවා එවං වදේ. බුදුරජාණන්සේ ඔහොම දෙයක් කියන්නේ. අට්ඨාන මේවං ආවසෝ අනවකාසෝ යන් මෙත්තාය චේතෝ විමුක්තිය භාවිතාය බහුලීකතාය යානි කතාය වත්තු කතා අනුට්ඨිතාය පරිචිතා සුසමාරද්දාය අතචපන ඒක සිද්ධ වෙන්න විදිහක් නෑ ඇවත්නි. මොකද්ද? යම් කෙනෙක් මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය භාවිත බහුලීකృత යානිකృత වත්තුකృత අනුට්ඨිත පරිචිත සුසමාරද්දනං එයාට කියන්න විදිහක් නෑ. අතච 50 ව්‍යාපාදෝ චිත්තම් පරියාය දාය තස්ස තීති නේතං ඨානං විජ්ජති. මෛත්‍රියත් හොඳට වඩලා ඉවර වෙලා සිත ද්වේෂේනුත් යටපත් වෙලා තියෙනවා කියන මේ කාරණාව සිද්ධ වෙන්න විදිහක් නෑ. නිස්සරණං හේතං ආවසෝ ව්‍යාපාදස්සේ අදිදම් මෙත්තා චේතෝ විමුක්ති. මේ ව්‍යාපාදයෙන් සිත මිදුණු එකම තමයි මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ. කියලා එයාට කියන්නලු. So this word deliverance again is the Nissaraniya is in other context is translated as escape, and I personally prefer the safe way of doing things. So anyway, here a monk might say, I have developed the emancipation of the heart, that is Cheto Vimukti, by loving kindness, metta, expanded it, made it a vehicle and a base, established, worked well on it, set it well in train. And yet ill will still grips my heart. He should be told, no, do not say so, do not misrepresent the Blessed One. It is not right to slander him thus, for he would never say anything like that. Your words are unfounded and impossible. If you develop the emancipation of the heart through loving kindness and all this mentioned way, ill will has no chance to envelop your heart, because it is this emancipation through loving kindness which is the cure for ill will. But he's using different vocabulary. The emancipation through loving kindness is what is called the Nissaraniya. That's the deliverance or safe way from anger, ill will.
ඔව් දැන් ඒතකොට දැන් මේ කතාව හරියම වැදගත්. දැන් අපිත් සමහරලාට මෙහෙම කියනවා මම හොඳට භාවනා කරනවා හැබැයි මම නෙවෙයි අපි කියමු කවුරු හරි කියන. එයා හොඳට භාවනාත් කරනවා හැබැයි එයාට හරියට තරහත් යනවා. එහෙම කියන එක එච්චර ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එයා හොඳට භාවනා කරන්නේ නැහැ එහෙනම්. එයා හොඳට භාවනා කරනවා හැබැයි එයාට සිහිය නැහැ. එහෙම කියන්න බෑ. එයා හොඳට භාවනා කරනවා හැබැයි හරියට එයාට රාගෙ තියෙනවා. එහෙම කියන එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් හොඳට භාවනා කරන්නේ නැහැ ඇත්තේම. හොඳට භාවනා කරනවා රාගෙ තියෙන විදියක් නැහැ. ඒ වගේ එයා හොඳට භාවනා කරනවා හැබැයි ඔක්කොම අවුල් වැඩ. එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ කතාවත්. මෙයා කියනවා මම මෛත්‍රිය ඥානීකృత බහුලීකృత එහෙම කරලා තියෙනවා හැබැයි තරහෙන් මගේ හිත යටපත් වෙලායි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම කියන්න එපා කියන්නලු. මොකද මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය කියන්නේම තරහෙන් සිතේ මිදීම කියන එක. ඊගාව එක ඉදපන ආවසෝ බික්කෝ එවන අදේ ඔන්න භික්ෂුවක් ආයෙත් මෙහෙමත් කියනවා. කරුණාහි කෝමේ ආවසෝ චේතෝ විමුක්ති භාවිතා බහුලී කතා යානි කතා. ඒ වගේ මම කරුණාව හොඳට වඩලා තියෙනවා යානීකృత බහුලීකృత කරලා තියෙනවා. අතච පන මේ විහෙසා චිත්තම් පරියාදාය තිට්ඨති. ඒ වුණාට මගේ හිතේ විහිංසාව මේ තියෙනවා හොඳටම විහිංසාවෙන් මගේ හිත යටපත් වෙලා. ඉතින් එයාටත් කියන්නලු එහෙම කියන්න එපා ආවුසෝ. මේ එහෙම කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේට දොස් කීමක්. බුදුරජාණන්සේට දොස් කියන එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ කවුරු හරි ඒ කියන්නේ මේ මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය භාවිත බහුලීකృత කළා නම් එයාගේ සිත මේ විහිංසාවෙන් යටපත් වෙනවා කියන එක සිද්ධ නොවිය හැක්කා. එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ මොකද මේ විහිංසාවෙන් හිතේ නිස්සරණයට මිදීමටම තමයි කියන්නේ කරුණා චේතෝ විමුක්තිය කියලා. So the second one is very similar. So again somebody practiced and these kind of epithets are used to make so you practice the thing a lot and often and it becomes your vehicle. The Marakita Hamruglos is like if you have a car you can anytime get on it and use it. So that's kind of making it your vehicle signifies that other one means it's your mode of living or your house, your abode. The next one is it is wholly or perfectly developed. That means like you did not leave some part of your experience that you did not apply. That's the paricita. And Susamarada, you are well established and steeped in that practice. So in the second one, it's karuna or compassion that has been developed like way, and yet the person says sometimes still I get cruelty gripping or my heart or overcoming me. So again, that person should be told, do not say so, do not say so, do not slander the Blessed One, because the Blessed One would never say anything like that. And what you say is unfounded and impossible, or basically impossible. It cannot happen that if you develop compassion in the way you said, that your heart would be affected by cruelty, because cruelty is the escape or the getting out of cruelty is the development of mind by or this Cheto Vimukti, liberation of mind by compassion is the escape from cruelty. ඊගාට ආයත් එක්කෙනෙක් කියනවලු මුදිතාහිකෝ මේ ආවසෝ චේතෝ විමුක්ති භාවිතා බහුලී කතා යානි කතා වත්තු කතා අනුක්ඛිතා පරිචිතා සුසමාරද්ද. මම මේ මුදිතා චේතෝ විමුක්තිය භාවිත බහුලීකృత කරලා තියෙනවා. අතචපන මේ අරති චිත්තම් පරියාදාය තිට්ඨති. ඒ වුණාට මගේ සිත අරතියට යට වෙනවා. අරතියට යට වෙලා තියෙනවා සිත. එයාටත් කියන්නලු එහෙම කියන්න එපා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට දොස් කියන්න එපා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම කියන්නේ එහෙම සිද්ධ වෙන්න විදිහකුත් නැහැ. යම් කෙනෙක් මුදිතාව භාවිත බහුලීකృత කරලා තියනවා නම් එයාගේ සිත අරතියට යට වෙනවා කියන එක සිද්ධ වෙන්න විදිහක් නැහැ. අවකාශයක් නැහැ එහෙම සිද්ධ වෙන්න.
ඒ වගේම නිස්සරණං හේතං ආවසෝ අරතියයි අදිදම් මුදිතා චේතෝ විමුක්තිය. අරතියෙන් නික්මීමම තමයි මුදිතා චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ. අරතියෙන් නිදීමම තමයි මුදිතා චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ. How would you translate arati? Arati is Dislike, dislike of unhappiness, dislike of higher training. අධි කුසල දහම්හි නොයල්ම කියලා තමයි සිංහලෙන් කියන්නේ. The word arati during the FS version is not very sex. I don't like the translation too much. Arati means unhappiness, and dislike is especially for, let's say, spiritual training. So, so the third case is again somebody says, I have developed this liberation of mind by sympathetic joy, mudita, and I have made it often and a lot and so on and so on. Yet sometimes my mind is... No, not yet sometimes. It is just said, අතචපනමේ අරති චිත්තම් පරියාදාය Okay, so තිට්ඨති. not sometimes, so yet my mind gets, yeah, you have to say, yet my mind gets influenced by the dislike or unhappiness. And then again he should be told, no, don't say this, don't slander the Blessed One and so on, because, and the end of the summary is, if you develop that, the mind of mudita, that is sympathetic joy, it cannot happen that your mind would get afflicted by the dislike, because the liberation of mind through sympathetic joy is the escape or is the deliverance from dislike. දැන් මේ අරති කියන වචනේ තේරුම් ගන්න. අරති කියලා කියන්නේ මුදිතාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ ස්වභාවය. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ඊර්ෂ්‍යාවට වගේ මුදිතාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ ස්වභාවයක් තමයි ඊර්ෂ්‍යාව කියන එක. ඊර්ෂ්‍යාව නෙමෙයි මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ. හැබැයි මේක හිතේ තියෙන යම්කිසි ද්වේෂ සහගත ස්වභාවයක්. Displeasure maybe. නොසතුටු ගතියක්. එයා කියන්නේ මම මුදිතාව හොඳට වඩලා තියෙනවා, ඒ තුනට මගේ හිතේ නොසතුටු ගතියක් තියෙනවා. එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ. මුදිතාව වඩලා තියෙනවා නම් හිතේ සතුට තියෙන්න ඕන. විශේෂයෙන් මෙතන මේ නොසතුටු ගතිය තියෙන්නේ භාවනා කරා. භාවනාවේ සිත ඇලෙන්නේ. ඒ වගේම විවේකයේ හිත ඇලෙන්නේ. ආරණ්‍යගත වෙන්න හිතෙන්නේ. දූතාංග දරන්න හිතෙන්නේ. ශික්ෂාපද හොඳට රකින්න හිතෙන්නේ. අධි කුසල දහම් වලට උනන්දුවක් නැහැ හිතේ. එක්ක අභිධර්ම ඉගෙන ගන්න හිතෙන්නේ. අටුවා කියවන්න හිතෙන්නේ. ගැඹුරු දේවල් වලට යන්න හිතෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසියම් අකමැත්තක්, අරතියක් තියෙනවා. හැබැයි කවුරු හරි කියනවා නම් මේ මම මුදිතාවත් හොඳට වඩලා තියෙනවා, හැබැයි මට ඔය කියාපු දේවල් කරන්නත් කැමැත්තක් නැහැ කියලා, ඒක කියන්න හොඳ නැහැ කියලා වගේ තමයි මේ කියන්නේ. මුදිතාව හොඳට වඩලා තියෙනවා නම් අධි කුසල් දහම් වඩන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන නිරායාසයෙන්. So the Maratha is explaining how this mudita is our sympathetic joys opposing qualities. This arati, he explains like dislike, unsatisfaction, being dissatisfied or displeased, especially with the like higher spiritual training things like going into a seclusion, meditating, learning the Dhamma, reading Abhidhamma, learning or reading the commentaries. So if somebody says that has developed mudita but has dislike for these things, then it's not proper. ඊට වඩා ඇත්තම මේ අරතිය හොඳටම දැනෙන්නේ ආරණ්‍යගත වුණාම. තනියෙන් ඉන්න ගියාම මේ ඔය ආනාපාන සතිය වගේ කමටහනක් දිගට කරන්න ගියාම අන්න ඒ වගේ වෙලාවලදී තමයි ඔය අරතිය හොඳ ආකාරව දැනෙන්නේ. ඒක සමහරවිට මහාන වුණාමත් කාලයකට පස්සේ එහෙම දැනෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකයි අරතිය කියලා කියන්නේ. So you can get some kind of taste what the arati in the specific meaning of the high, like displeasure or dislike for the higher spiritual training is.
if you go alone to a jungle for a longer time, so then you might start feeling like displeased or dissatisfied. Or if you a long time try to practice, let's say, watching your breath, you might experience that. Or sometimes even monks, after ordaining, you are for some time okay, but after some time you feel feeling this specific version of arati which is mentioned. So. ඒ කියන්නේ කාලයක් ගියාට පස්සේ නිකන් කරන්න දෙයක් නැහැ වගේ හිතෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඉතින් යම්සි අරතියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ භාවනාව හොඳට වැඩෙන්නේ නැත්නම් එහෙම. ඒකට ඉතින් මොනවද මම කරන්න කියලා වගේ හිතෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකට අරතිය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉදපනාවසෝ බික්කු එවං අද ඊගාටන තව එක් භික්ෂුවක් මෙහෙම කියනවා. උපෙක්ඛාහිකෝ මේ ආවසෝ චේතෝ විමුක්ති භාවිතා බහුලීකතා යානිකතා ආදී වශයෙන් අතච පන මේ රාගෝ චිත්තම් පරියාදාය තිට්ඨති. මම මේ උපේක්ෂා චේතෝ විමුක්තිය හොඳට වඩලා තියෙන්නේ භාවිත බහුලීකృత කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි රාගයෙන් මගේ හිත යට වෙනවා. ඒ යාට කියන්න ඕනෙලු ආහෙම කියන්න එපා, එහෙම කියන්න එපා. මේ බුදුරජාණන්සේ දොස් කියන්න එපා. බුදුරජාණන්සේ ඔහොම කියන්නේ මේ උපේක්ෂා චේතෝ විමුක්තිය හොඳට වඩලා තියෙන එක්කෙනාගේ හිත රාගයෙන් යට වෙනවා කියලා දෙයක් සිද්ධ වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ මොකද නිස්සරණං හේතං ආවසෝ රාගස්සේ අදිදං උපේක්ඛා චේතෝ විමුක්ති. රාගයෙන් සිතේ මිදීමම තමයි කියන්නේ උපේක්ෂා චේතෝ විමුක්තිය කියලා. So the fourth one is saying that somebody says, I have developed the deliverance of the mind by equanimity, upekha ceto vimukti, and made much of it and so on. Yet my mind gets influenced by raga. Now raga is translated as passion or lust. Eventual translation might mean more like attachment, really. So then this person should be again told, do not say so, do not say so, do not slander the Blessed One and so on. Because it cannot happen that somebody that has developed deliverance of mind by equanimity would experience mind getting influenced by attachment. Because it is the escape or deliverance from attachment, and that is the equanimity, liberation of mind. ඊගාට කෙනෙක් කියනවා අනිමිත්තාහිකෝ මේ ආවසෝ චේතෝ විමුක්ති භාවිතා බහුලීකතා යානිකතා වත්තුකතා ආදී වශයෙන්. එවත්නි මම අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය භාවිත බහුලීකృత කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අතචපන මේ තං නිමිත්තානුසාරී විඥානං හෝති इति. ඒ වුණාට මගේ සිත නිමිති අනුව හැසිරෙනවා, නිමිති ගන්නවා. නිමිත්තානුසාරී නිමිති අනුව හැසිරෙනවා කියලා කෙනෙක් කියනවා. එහෙම කියනකොට කියන්නලු එහෙම කියන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේට දොස් කියන්න එපා. බුදුරජාණන් සේවා කියන්නේ අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නෙම මේ සියලු නිමිති වලින් සිතේ මිදීමමයි. ඒකින්ද මේ අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තියත් භාවිත බහුලීකృత කරලා ඒ වුණාට නිමිති වලත් හිත හැසිරෙනවා කියලා කියන මේ කාරණාව සිද්ධ වෙන්න විදියක් නැහැ. So the fifth case is somebody says, I have developed this signless liberation of mind and made like all these things, made it really established and so on. But my mind still is kind of running after or associating with signs or characters or marks. So then that person again should be told, do not say so, do not say so, do not slander the Blessed One and so on. Because it cannot happen that somebody has developed the liberation of the signless liberation of mind and have the mind running after signs, because it is the escape or deliverance from all kinds of signs, which is the signless liberation of the mind. Can you explain what the signless liberation of mind is? Yes, now it is explained in the commentary Rahat Pala Samapatti. Arahat, the fruition of Arahats. Fruition of Arahats. Yes, is the
අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්ති. So it's not some form of concentration or anything. You have to be an arahat. Yes, yes. තවදුරටත් කියනවා එය රාග නිමිත්ත ආදීයේද රූප නිමිත්ත ආදීයේද නිත්‍ය නිමිත්ත ආදීයේද අභාවයෙන් අනිමිත්තයයි කියන ලකේ. මේකට අනිමිත්තයි කියලා කියන්නේ රාග නිමිති නැහැ. ඒ වගේම රූප නිමිත්ත නැහැ. රූප නිමිත්ත කියලා මෙතන මම හිතන්නේ අදහස් කරන්නේ රූපාවචර ධ්‍යාන. ඊට පස්සේ නිත්‍ය නිමිත්ත ආදියත් නැහැ. නිත්‍ය සුභ සුඛ ආත්මාදී නිමිති වලින් මිදිලා. ඒ කියන්නේ රාග නිමිති ආදීනොත් මිදිලා, රූප නිමිති ආදීනොත් මිදිලා, නිත්‍ය සුභ සුඛ ආත්මාදී ඒ නිමිති වලිනුත් මිදිලා. ආන්නේ සියලු නිමිති වලින් මිදීම තමයි අනිමිත්ත කියලා මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ. So for the commentary explains it when it says from all kinds of signs or characteristics or marks. So then the commentary explains there are signs like attachment or passion signs. So that means here it's like Arabunu basically, no? Signs. Yes, signs. Okay. So signs that are normally associating with attachment or passion. So those one is like without those. One is free from those. Then other sign is a sign of permanence and sign of attractiveness or niceness. So from these one is liberated. Is even sign of form. It says rupa nimitta is signs of form, which can mean up to form is the subtlest kind of form is the fine material jhana form really. So that's it, ne? ඒ වගේ මේ නිමිති අනුව යනවා. ඒ කියන්නේ හිත පාලනය කරගන්න බැරුව ඒ නිමිති අනුව යනවා නම් එයා කියන්න හොඳ නෑ අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය ආර තියනවා කියලා. So if somebody experiences mind running after the signs, whatever the signs might be, then that person should be told, no, you don't say you have developed the liberation of mind, signless liberation of mind, because it's not possible if your mind is still running after signs. ඊට පස්සේ ඊගා එක ඉදපනාසෝ බික්කවේ වංවදේ අස්මීතිකෝ මේ විගතං අයමහමස්මීතින සමනුපස්සාමි. මේ මම වෙමි කියලා මගේ අස්මිමානය නෑ දැන්. මේ මම වෙමි කියලා මම දකින්නේ නෑ කියලා කියනවා. අතචමන මේ විචිකිච්ඡා කතං කතා සල්ලං චිත්තං පරියායදතිරිත. ඒ වුණත් මට විචිකිච්ඡාව කෙසේ කෙසේද යන සංකාහුල මගේ හිත හාත්පසින් මැඩගෙන සිටිනවා. එහෙම කවුරු හරි කියනවා නම් එයාටත් කියනවලු එහෙම කියන්න එපා, එහෙම කියන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේට දොස් කියන්න එපා. එහෙම සිද්ධ වෙන විදිහක් නෑ. යම් අස්මීති විගතේ අයහමස්මීති අසමනු පස්සතෝ යම් කෙනෙක්ගේ අස්මී කියන මම වෙමි කියන හැඟීම දුරු වුණා නම් මේ මමයි කියලා දකින්නේ නැත්තම් අතච 50 විචිකිච්ඡා කතං කතා සල්ලං චිත්තං පරියාදට්ඨත් තීති නේතං තාන විජ්ජති. විචිකිච්ඡාවයාගේ සිත මැඩගෙන සිටිනවා කියන මේ කාරණාව සිද්ධ වෙන්න විදිහක් නැහැ. නිස්සරණං හේතං ආවසෝ විචිකිච්ඡා කතං කතා සල්ලස්ස. විචිකිච්ඡා නැත්නම් කෙසේ කෙසේද යන සැක නැමැති හුලේ නිස්සරණයම තමයි අස්මිමාන සමුග්ඝාතය කියලා කියන්නේ. අස්මිමානයේ දුරු කිරීම කියලා කියන්නේ විචිකිච්ඡාවේ විමුක්තිය. විචිකිච්ඡාවෙන් මිදීමම තමයි. So the first my asmima, can you read the beginning? Asmimana vigatoda, vigatoda. විගතං. අස්මීතිකෝ මේ විගතං. Vigata. PTS වල තියෙනවා විඝාතං කියලා. PTS translation. PTS Okay. text එකේ එහෙම තියෙනවා. විගතං. Vigata means like get out of it, no, basically. Yes. Yeah, okay. Because yes, repellent to me, and that is like not. So the last one does not have this. I have established in this kind of liberation of mind is a little bit different. So somebody says the idea I am, I have kind of been freed from that. I am without that idea.
I don't follow that idea or associate with the idea I am this. Yet doubts, uncertainties, and problems, or they call it the dart of thinking or thinking about things in a kind of perplexing way, is influencing. So then the person should be again told, don't say this, don't slander the blessed one, because it cannot happen if you are if you are without, if you are free from the idea this, I am this, and you don't follow the idea I am this, that you would have these doubts and perplexities, because it is the escape or deliverance from doubt, perplexity, and so on, which is being free from the idea I am this and following the idea I am this. එතකොට දැන් මේ සමහරවිට එහෙම කියන්න පුළුවන් මට නම් ඒ හැටි මානයක් නැහැ. එහෙම කියලා කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කිව්වට මේ විචිකිච්ඡාව තියනවා නම් මානෙ තියෙනවා. දැන් සමහරවිට කියනවා මට නම් ඒ හැටි තණ්හාවක් නැහැ, මම ඔය එක එක ඒවාට ආස නැහැනේ. එහෙම කියලා. ඒ වුණාට එහෙම වෙන්නේ නැහැ කිව්වට මොකද? කටින් එහෙම කිව්වට මොකද? හිතේ අර අනුසය ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන්. ආන්න ඒ වගේම තමයි මෙතනත් කෙනෙක් කියනවා මම වෙමි කියන මගේ අස්මිමානයේ පහවිය. මේ මම වෙමි නොදකිමි. මට මේ මමයි කියලා පේන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට විචිකිච්ඡාව තියෙනවා මට. එහෙම කියන්න එපා කියනවා. එහෙම කියනවා කවුරු හරි. So I am this is basically form of conceit. So it is impossible that the beginning basically says I have gotten rid of my conceit, yet I have doubts and so on. This cannot happen. So there are people, sometimes people say I have very much removed my craving or my attachment to sensual things, but they still experience actual attachment. So likewise, somebody might hint or suggest he's kind of free from the conceit, but still have kind of doubt and so on. So that cannot happen, because if you have truly removed this kind of conceit, you are free from any kind of doubt and perplexity. හැබැයි ඒකම කියනවා මෙතන මේ අස්මිමානය නැතිවීම කියන්නේ රහත් වීම. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. රහත් වුණොත් තමයි මේ අස්මිමානය එහෙම මම වෙමි කියන හැඟීම මමයි කියලා මොකුත් දකින්න නැති බවට පත් වෙන්නේ රහත් වුණාම තමයි. So because again, like before, this being free from the I am this idea and seeing that there is no I am this is de facto another way of saying that person is an arahat. So that happens only when you achieve arahatship truly. So එතෙ මේ කියාපු කරුණු හයම ගැන බැලුවාම ඒවා හරියටම කියන්න පුළුවන් රහතුන් වහන්සේට. මෙත්තා චේතෝ විමුක්ති, කරුණා චේතෝ විමුක්ති, අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්ති, ඊට පස්සේ මේ මුදිතා චේතෝ විමුක්ති, උපේක්ඛා චේතෝ විමුක්ති, අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්ති ආදී මේ ඔක්කොම අස්මිමාන විමුක්ති කියන මේ ඔක්කොම හරියටම තියෙන රහතුන් වහන්සේලා තුල. So all these six deliverances or escapes from or safe way of getting out is actually the best way, or ideally happens really only with the arahat. So that is the freedom or escape from ill will, cruelty, displeasure, dislike, attachment, signs, and the conceit I am this. ඒතකොට දැන් මේවා තුලින් රහතුන් වහන්සේ කෙනෙක් කියලා කියන්නේ මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලාත් අපිට යම් ප්‍රමාණයකට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. රහතුන් වහන්සේලාගේ මානසිකත්වයේ හිත මොන වගේද කියලා යම් දුරකට අපිට හිතා ගන්න, අනුමාන කර ගන්න පුළුවන් මේ සූත්‍ර තුලින්. So this is actually kind of helpful to have some way of probably inferring whether somebody might be or might be not an arahat. එහෙනම් අපි දැන් ඊගායකට යන්.
When does it say anything about the conceit? Sorry, the doubt and perplexity Yes, in the this commentary. no. Commentary doesn't say anything. So this doubt is again the same doubt as is normally mentioned, like the hindrance of doubt and stuff like that. This not this any kind of doubt, no. It is said විචිකිච්ඡා කතං කතා සල්ලාපම් විචිකිච්ඡා වූ කතා කතා සල්ලාප කියලා තමයි සිංහලෙන් තියෙන්නේ. ඔබට පළමු මඟ වැරදුනොත් විචිකිච්ඡාව උපදී. ඒ කියන්නේ පළමු මඟ සෝවාන් වීම වැරදුනොත් එහෙම සෝවාන් වෙලා නැත්තම් විචිකිච්ඡාව උපදිනවා. So actually even stream mentors already they don't have this specific doubt. So if somebody has kind of this specific doubt, that person is not even a stream mentor. ඔව් ඒකින්ද අරහන්ත විවරණ මිත්‍යාවේ. එහෙන් අභූත නොකියවයි වැළැක්විය යුතුයි. ඒකින්ද එයාට විචිකිච්ඡාව තියනවා කියන්නේ එයා සෝවාන්වත් වෙලා නැහැ. ඒකින්ද රහත් බව ගැන ඔය වැරදි දේවල් කියන්නේ කියලා එයාව වළක්වන්නලු. ඕක කියන්න එපා කියලා කියන්නලු. But even arahats still can have this patirupaka vichikiccha, ne? Patirupaka vichikiccha can have, but patirupaka vichikiccha is not the thing Yes, discussed here. So that is this doubt, or it's not actually doubt, but sometimes it's called doubt. It's like uncertainty. So if somebody tells you that in some city there is this strange building and you have not been there, so you really don't know. So when it talks about doubt or perplexity, it does not mean that kind of doubt or perplexity, which this particular rupaka vichikiccha is just like not having first-hand experience about some facts about the world, basically. ඒක ක්ලේශයක් කියලා සලකන්නේ මේ මෙතන මේ විචිකිච්ඡා ක්ලේශයක් කියලා සලකන්නේ. Because here the doubt and perplexity is considered as a defilement. So this just if you don't know, it should say in Prague they have tower with two spikes. That does not create any defilement in it because you just don't know if it's there or not. But the doubt that is mentioned here is the doubt that is a defiling factor of the mind. ඒ පතිරූප විචිකිච්ඡා ගැන කියලා කියන්නේ ඒ ගැන විස්තර කරන්නේ අනිත් අයගේ නම් දන්න, ගම් දන්න, අම්මා තාත්තා කවුද කියලා දන්න. එතකොට අහනවා ඔයාගේ නම මොකද්ද කියලා ඇහුවාම ඒක විචිකිච්ඡාවක් නෙවෙයි. So patirupaka vichikiccha is a kind of normal factor. So if you meet somebody, first you don't know what their name is. So you ask them what's your name and what's your job, who is your mother and father and things like that, because you don't know those. But this is not considered as the defiling kind of perplexity or not knowing. එහෙනම් අපි ඊගාවට යන්න. So we can go to the next one. ච අනුත්තරියානි දස්සනානුත්තරියං සවනානුත්තරියං ලාභානුත්තරියං සික්ඛානුත්තරියං පාරිචර්යානුත්තරියං අනුස්සතානුත්තරියං අනුත්තරිය කියන මේ වචනේ තේරුම එයට වඩා උතුම් යයි කිය යුතු කිසිවක් නැහැ කියන එක. මේ දෙයට වඩා උසස් දෙයක් නැහැ කියන අර්ථයෙන් තමයි අනුත්තරිය කියන්නේ. ඒකේ දැන් අපි කිව්ව වචන වල තේරුම තමයි උසස්ම දැකීම දස්සනානුත්තරිය කියන්නේ. උසස්ම ඇසීම ඒක තමයි සවනානුත්තරිය කියලා කියන්නේ. උතුම්ම ලැබීම ඒක තමයි ලාභානුත්තරිය කියන්නේ. උතුම්ම හික්මීම ඒක තමයි සික්ඛානුත්තරිය කියන්නේ. උතුම්ම උපස්ථාන කිරීම ඒක තමයි පාරිචර්යානුත්තරිය කියන්නේ. උතුම්ම සිහි කිරීම ඒක තමයි අනුස්සතානුස්සරිය කියලා කියන්නේ. So the next six things is 6 unsurpassed things, anuttaryani dhammani, or anuttaryani. So there is unsurpassed sights or things to be seen, unsurpassed things to be heard, unsurpassed gains, unsurpassed trainings, unsurpassed forms of service, and unsurpassed object
of recollection. ඔව් දැන් ඔන්න ඒ ගැන අටුවාව ටිකක් විස්තර කරනවා. For this we need the commentary, otherwise we don't have any idea what that really means. ඊට පස්සේ දර්ශනානුත්තරිය කියලා කියන්නේ දැන් ඒ කාලේ හැටියට මේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තු රත්තරන් මැණික් ආදිය දැකීම නෙවෙයි උතුම්ම දැකීම කියලා කියන්නේ. So first the commentary says it's not what you might think of if you ask just a random person that is not practicing anything. What is the like unsurpassed sights or like things you can see? They might say in those days like say like gold, jewels, royal tusker elephant and stuff like that. So though these days we might say like pop idol or the Mr. Putin and John Biden and like these things like the like amazing most sights. So the context is those are not considered as the unsurpassed things to see. බුදුරජාණන් වහන්සේ හෝ භික්ෂු සංඝයා හෝ කසින හෝ අසුබ නිමිති ආදිය මේ වගේ දෙයක් දැක්කනම් අන්න ඒවා තමයි දස්සනානුත්තරිය කියලා කියන්නේ. So the unsurpassed thing to see is seeing the Buddha, seeing a group of monks, seeing the sign of your meditation, whether it's the Asubha or කසින. Kasina, so like seeing of your meditation sign, that kind of what is understood as the unsurpassed kind of thing to see. Can you just a different word for unsurpassed? There is nothing higher or better than. Oh, okay. Uttama means like the topmost, top, and there is nothing higher than that. Kind of, is the meaning. ඊට පස්සේ සවනානුත්තරිය ගැන තියෙනවා. ශාස්ත්‍රීයාදීන්ගේ ගුණ කතා ඇසීම සවනානුත්තරිය නොවේ. ඒ කියන්නේ රජවරු ගැන අර රජුරුව හරීම බලගතුයි තේජවන්තයි බොහොම ධනවත් කියලා රජවරු ගැන ඒ කතා අහනවා නම් ඒව නෙවෙයි සවනානුත්තරිය. It's funny because in the expression what is the like unsurpassed thing to hear, they first mention the things that might be considered according to that time as the highest, and they give like praise of the kings. Oh, this king is this marvelous, and so anyway, so any kind of normal kind of things you can hear, no matter how normally my people consider them as the unsurpassable, it's not that what is meant here. උතුම් ඇසීම තමයි රත්නත්‍රයේ ගුණ ඇසීම. රත්නත්‍රයේ ගුණ කතා ඇසීම. So it is the praise of the triple gem which is considered as the highest kind of thing to hear. එතන ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනේ හෝ ඇසීම සවනානුත්තරිය වේ. Or listening to the Buddha's word that as is recorded in the three baskets of the scriptures we have. So then that is the kind of unsurpassable thing to hear. ඊටසේ මැණික් රත්තරන් ආදී ලාභානුත්තරිය නොවේ. So then for the unsurpassable gains, they give like jewels or diamonds and stuff like that. So those again are not considered as the unsurpassable gains here. සප්තවිධ ආර්ය ධන ලාභානුත්තරිය වේ. සප්තවිධ ආර්ය ධන සද්දා ධනං හිරි ධනං හිරියොත්තප්පියන් ධනං සුත ධනං ච චාගෝච අඤ්ඤාමේ සප්තමන් ධන. So we will have to go so here what is considered as the unsurpassable gains is what is in other places called the sixfold sevenfold noble wealth. Again I am in the 6th and 7th program. So can you go slowly to the සද්ධා ධන. It's the faith or confidence is a wealth or a kind of heritage, noble heritage or noble wealth. සීල ධන. Virtue. සුත ධන. Learnedness, and that means learnedness of the Buddha's word. චාග ධන. Liberality or like big kind of generosity. හිරියොත්තප්පියන් හිරි ධනං ඔත්තප්ප ධන. Sense of moral shame is one, and sense of moral dread is another one. So those two ones for people that are not too familiar,
there are two parts which prevent you from doing bad thing. One, the first one is you yourself don't feel like doing it because you recognize it's wrong. The second one is others also recognize these things as bad things, and that's why you don't want to do that. ඊට පස්සේ පඤ්ඤා And the last kind of noble wealth or inheritance is wisdom or experiential understanding. ඒතර අන්නේය තමයි උතුම්ම ලාභ කියලා කියන්නේ. So this is what is considered as the unsurpassable gain. ඊට පස්සේ සික්ඛානුත්තරිය උතුම්ම හික්මීම උතුම්ම පුහුණු වීම. So the next one is the unsurpassable training. ඇත් සිල්පාදී ශික්ෂණ සික්ඛානුත්තරිය නෙවෙයි. ඇත් සිල්ප. ඒ කියන්නේ ඇතුම් පිට යන එක, ඇතුත් එක්ක ඇතු උඩ දුවන එක, ඒව අස්සයෝ එක දුවන එක, ඒව නෙවෙයි උතුම්ම ශිල්ප. So those days the highest or most difficult to do training was training of these elephants or war horses, like where you can make them really do anything you like. So again, even that kind of training is not considered as the unsurpassable training. ශික්ෂා තුන පූර්ණය කිරීම සික්ඛානුත්තරිය වේ. කියන්නේ ශික්ෂා තුන කිය සීල සමාධි ප්‍රඥා. So it's the threefold training that is mentioned so many times in the suttas, that is training in virtue, concentration and wisdom. So this threefold training is that unsurpassable training. ඊට පස්සේ පාරිචර්යානුත්තරිය කියන්නේ ශාස්ත්‍රීයාදීන්ගේ පාරිචර්යාව පාරිචර්යානුත්තරිය නොවේ. ඒ කියන්නේ රජවරු වගේ අයට උපස්ථාන කිරීම ඉහළම උපස්ථාන කිරීම නෙමෙයි. So then the highest kind of service or looking after is not like if you look after the king or the president or something like that. රත්නත්‍රේ පාරිචර්යාව පාරිචර්යානුත්තරිය වේ. So it's when you service or look after the triple gem, which is considered that as the highest kind of service. ඊට පස්සේ අනුස්සතානුත්තරිය සිහි කරන දේවල් අතර උතුම්ම දේ තමයි ඒත් ශාස්ත්‍රීයාදීන්ගේ ගුණ සිහි කිරීම අනුස්සතානුත්තරිය නොවේ. රත්නත්‍රේ ගුණ සිහි කිරීම අනුස්සතානුත්තරිය නම් වේ. It's funny they did not mention which is the last one, your loved ones. ඒගොල්ලෝ ගැන සිහි කරන එක උතුම්ම දෙයක් කියලා අපි හිතන්නේ නැහනේ. අපි ආදරය කරන අය ගැන සිහි කරනවා, මතක් කරනවා කියන එක උස්සස්ම සිහි කිරීම කියලා අපි හිතන්නේ. ඒක කවුරුත් කරන සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් රජවරු ගැන සිහි කරනවා නම් ඒක ලොකුම රජුරෝ මෙයා අධිරාජ්‍යය, එයා ශ්‍රේෂ්ඨයි, එයාගේ මෙහෙම ගුණ තියෙනවා, එයා වීරයෙක්, එයා කාටවත් බය නැහැ. එයාගේ ලොකු හිතන්න දේවල් තියෙන රජවරු වගේ අය ගැනනේ. එයා මෙච්චර රටට සේවය කළා කියලා හිතන්න පුළුවන් රජවරු ගැනනේ. අපේ ආදරය කරන අය, අපේ දරුවෝ, ගෙදර ඉන්න අය ගැන සිහි කරන එක අනුත්තරිය කියලා කියන්න විදියක් නැහැ. So anuttariya does not mean how much you value the thing, the reflection, but the target of the reflection. Value also there, no? No. So how often, if you are a wife, you most of the time think about your children or husband. So the highest thing in your mind. No, not that way. Yes. Not that way. So here the anuttariya means who is the target, not how often or like how much is it on your mind. So the recollections here, they again say recollection of the qualities of the king is still not the highest kind of recollection thing. The highest kind of recollection thing is again recollecting the qualities of the triple gem. That means the Buddha, Dhamma and Sangha. දැන් අර ඉස්සෙල්ලාම අපි කිව්වේ මැනික් ඒවත් ඉතින් තමන්ගෙම වෙන්න ඕනේ නැහැනේ. දැන් ලෝකේ වටිනා මැනිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දකින්න එක වටිනා කාර් එකක් තියෙනවා. ඒක තමන්ගේ වෙන්න ඕනේ නැහැ. අර ලොකු වටිනා කාර් තියෙන එක මේ අපි තුන් ජෝ බයිඩන් යන කාර් එක ඒක බලන්න යන්න පුළුවන් නම් අපිට. දැන් ලංකාවේ ජෝ බයිඩන් ආවොත් එහෙම ඔක්කොම මිනිස්සු යනවා ජෝ බයිඩන් බලන්න, යාගේ කාර් එක බලන්න. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒවා නෙවෙයි උතුම්ම දේවල් කියලායි මේ කියන්නේ. ඒක අපේ පෞද්ගලික කියන එකම නෙවෙයි. ලෝකයා විසින් ලොකුයි කියලා කතා කරන දේවල්.
ඉතින් So එතකොට that's no anyway because the last one I don't think no the Marktam's here the answer possible is kind of meant as a general opinion. But I don't think in the general opinion would be recollecting the qualities of some king or somebody as I think we don't have proper sanya for that. දැන් මෙහෙම හිතමු දැන් ජුලියස් සීසර් කියලා අධිරාජ්‍යයක් හිටියා. ජුලියස් සීසර් ලොකු අධිරාජ්‍යයක් හැදුවා. රෝම අධිරාජ්‍යය කියලා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන හිතන යා කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද යා කොච්චර දක්ෂයෙක්ද යා කොච්චර නීතිගරුකද ගගවම හිතන්න පුළුවන්. ආන්නේ වගේ එකක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. එක්ක වෙන මොකක් හරි චාල්ස් දැන් ඕගොල්ලන් හිටියේ චාල්ස් බ්‍රිජ් එක හැදුවේ. අන්නේ වගේ කෙනෙක් ගැන Charles the Fourth. ඒ වගේ කෙනෙක් ගැන හිතන එක කතා කරන එක එක්ක අපි දැන් මේ You mean somebody very important like very important දැන් අපි දැන් එක්ක ලෙනින් ගැන එක්ක මාක්ස් ගැන ඈ because we have Russians. ඒව ගැන කතා කරන එක නෑ එහෙම දැන් අපි તો අනිත් පැත්තේ එලිසබෙත් රෙජිනා Queen Elizabeth. Yeah, so somebody extremely like well known and recognized. Remembering that kind of person is still, or the stepping on the moon might be sort of something like that. So like in the human history, something very big. Even so, recollecting that still not the. එක්ක කතා කරන එක නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් ගැන කතා කරන එක එක්ක යූරි ගගාරින් ගැන කතා කරන එක. ඉතින් ඒවා කතා කරන හිතන ඒක උතුම්ම දේ නෙවෙයි. ඊට වඩා තුනුරුවන් ගැන කතා කරන එක හිතන එක උතුම් කියලා තමයි මේ කියන්නේ. So here even though those things are kind of amazing, is not the answer possible that which is meant here. It is the qualities of the Buddha, the Dhamma and the Sangha that are meant as the unsurpassable kind of thing for recollection. ඊට පස්සේ අපි ඊගාවකට යන් ච අනුස්සති ඨානානි සිහි කරන ස්ථාන 6ක් තියෙනවා. නැත්නම් සිහි කිරීම 6ක් තියෙනවා. So I think 6 stations or bases for recollection. ඒවා තමයි බුද්ධානුස්සතිය, ධම්මානුස්සතිය, සංඝානුස්සතිය, සීලානුස්සතිය, ඡාගානුස්සතිය, දේවතානුස්සතිය. So they are actually like proper meditation really subjects, and that is recollection of the Buddha, recollection of the Dhamma, recollection of the Sangha, recollection of virtue, recollection of generosity, and recollection of the Devas. ඒ ගැන කියනවා දැන් අටුවාව මේ බුදු ගුණ ආදිය සිහි කරනකොට එයාට ප්‍රීතිය උපදිනවලු. So if you recollect the Buddha, you kind of automatically start getting joyous. ඊට පස්සේ ප්‍රීතියේ ක්ෂය වය නැත්නම් කය වය උද්‍යව්‍ය හරි දැක්කහම එහෙම දැක්ක ගන්න ඒ අනුව අරිහත් බවටත් පත් වෙන්න පුළුවන්ලු. So seeing how this joy when you recollect the Buddha arises and passes away can lead to insight which can cause you to attain arahatya. That's how the commentary explains. වැඩි විස්තර නම් විසුද්ධි මාර්ගය බලන්න. But if you want more details about this, please refer to Visuddhi Marga. එහෙනම් ඊගායකට යන්න. This Silanusati, Chaganusati, it is about one's own virtue, isn't it? Mostly. one's own virtue විතරක් නෙමෙයි අනිත් කෙනෙක්ගේ උනත් virtue හිතන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සීලය ගැන. Yeah, but then it's Buddhanusati. බුද්ධානුස්සතිම නෙමෙයි ඒක. ඒතකොට සීලය ගැනනේ හිතන්නේ. What is Buddha's seal? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සීලය ඒක ඇත්ත. නමුත් සීලය කියන කාරණාව ගැන බැලුවොත් බුදුරජාණන්සේගේ බුදු ගුණ ඔක්කොම හිතන්න බුදුරජාණන්සේ සම්බන්ධ කරන්න මේ යන්නේ නැහැ. සීලය කියන එක මෙහෙමත් කරන්න පුළුවන්. එක්ක වෙන හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ වෙන උපාසකයෙක්ගේ කියමු මේ උපාසකයා මෙහෙම සිල්වත් කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්නේ ඒ විදිහට ඒක ත්‍යාගානුස්සතියත් එහෙමයි. තමන්ගේ ත්‍යාගශීලී බවත් හිතන්න පුළුවන්. දැන් බෝධිසත්වයන්ගේ ත්‍යාගශීලී බව. බෝධිසත්වයෝ දන් දීපු ආකාරය ගැන සිහි කළත් හිතේ සතුටක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ත්‍යාගයට කැමති අයට.
දේවතානුස්සතිය ගැන බැලුවොත් සම්පූර්ණ වගේ දෙවිවරුන්ගේ අනුන්ගේ දෙයක් වගේ Tamanට එච්චර සම්බන්ධයක් නැහැ. No, but this is explained in the suttas that Devatanusati is, you know that these qualities are what make the Deva Deva, and you have them within yourself. Yes, that is true. But when you're developing, you can recollect the qualities of devas also. Yes, then ඔව් එහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් බුද්ධානුස්සතිය තමයි බුදුරජාණන්සේ ගැන හිතන එක. නමුත් දැන් බෝධිසත්වෝ මෙහෙම දන් දුන්නා කියලා හිතන එක ත්‍යාගය ගැන සිහි කිරීමක්. දැන් එහෙම බෝධිසත්වයන්ගේ දානය ගැන සිහි කරනකොට නීවරණ වලින් සිත ගැලවෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ අනුස්සති හයම බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධාන දේ නීවරණ වලින් සිත මුදවා ගැනීම. එතකොට ඒකින්ද ඒවා ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නීවරණ යටපත් කර ගැනීම සඳහා. So it can be about yourself or somebody else, like the Bodhisattva or the Buddha, because anyway the goal or aim of practicing this recollection is removing or reducing the hindrances. හැබැයි මම හිතන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට සූත්‍රවල නම් තියෙන්නේ ඊටාම කෙටියෙන් මේ තමන්ගේ ත්‍යාග බව, තමන්ගේ සීලය, තමන්ගේ දේවතාවුන් හා සම්බන්ධ ගුණ, ඒ කියන්නේ දෙවිවරු වෙලා උපදින්නේ සද්ධා, සීල, සුත, ත්‍යාග, පඤ්ඤා ආදී තියෙන අය. මා තුලත් ඒක තියෙනවා කියලා අන්න එහෙම සිහි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ මූලික පටන් ගන්න ආකාරය. මේක දීර්ඝ වශයෙන් ව්‍යාප්ත කරනකොට නම් තව එකතු කරගන්න පුළුවන් ඒකට. Because the problem is, if you cannot do it even for yourself, you have very often trouble doing it about other people. That's the thing. So Yes, definitely you have to do for yourself. Afterwards you can spread. කොහොම නමුත් මේ ගැනත් හරියටම බලන්න ඕන නම් විසුද්ධි මාර්ගය බැලුවා නම් ඔක්කොම මේ ගැන සම්පූර්ණ but විස්තරය if you තියෙනවා. want to have a precise, good, lengthy explanation, please refer to Visuddhimagga. ඊගාට අපි යන් ඊගායක සතත විහාර. සතත විහාරය කියන්නේ නිත්‍ය වශයෙන් වාසය කිරීම හයක් තියෙනවා. හැබැයි රහතුන් වහන්සේලාගේ අටුවාව කියනවා මේ රහතුන් වහන්සේලා නිරන්තරයෙන් ඉන්න විදියක්, වාසය කරන විදියක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන අදහස් කරන සතත විහාර 6. මොනවද? ඉදාවසෝ බික්කු චක්කුණා රූපං දිස්වා නේව සුමනෝ හෝති න දුම්මනෝ උපෙක්ඛකෝ විහෙරති සතෝ සම්පජාන. මෙහි භික්ෂුව ඇස් වලින් රූප දැකලා සොම්නස් සහගත වෙන්නෙත් නැහැ, දොම්නස් සහගත වෙන්නෙත් නැහැ, උපේක්ෂා සහගතව වාසය කරනවා සිහියෙන් සහ සම්පජාඤ්ඤයෙන්. හැබැයි ඒ ගැන අටුවාව කියනවා මේ රහතුන් වහන්සේලාගේ නිත්‍ය විහරණයයි කියලා. රහතුන් වහන්සේලා නිරන්තරයෙන් ඉන්න විදිය තමයි ඒක. ඇස් වලින් රූප දැකලා ලස්සන රූපයි කියලා 아무තුවෙන් සතුටු වෙන්න යන්නෙත් නැහැ, කැත රූපයි කියලා 아무තුවෙන් නොසතුටු වෙන්න යන්නෙත් නැහැ. උපේක්ෂාවෙන් සිහියෙන් සහ නුවණින් ඉන්නවා. So this next 6 is called 6 stable states here, or maybe undisturbed states, and it is the commentary Velocity says this is basically the normal mode of existence for an arahat. This one. So when seeing an object with the eye, or hearing a sound, or smelling a smell, tasting a taste, getting a tactile, feeling the tactile thing, or thinking a mind object, the mind does not get kind of happy mind or pleased, but it does not also get like bad, sad. It is just equanimous with sati and clear comprehension. එතකොට ඒ වගේම සෝතේන සද්දං සුත්වා ගහනේන ගන්ධං ගායිත්වා ජීවහාය රසං සායිත්වා කායේන පොට්ටබ්බං පුසිත්වා මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය නේව සුමනෝ හෝති න දුම්මනෝ. එහෙම කන නාසය දිව ශරීරය සහ මනස කියන ඒවායින් ඒ අරමුණු දැනගෙන මේ සතුටු වෙන්න යන්නෙත් නැහැ, නොසතුටු වෙන්න යන්නෙත් නැහැ. උපේක්ඛකෝච විහෙරති සතෝ සම්පජාන. සිහියෙන් සහ නුවණින් උපේක්ෂා සහගතව වාසය කරනවා. So the word sumana and dumana is
avoid it. So mana means like the mind. So actually religion is like good mind and bad mind. It can maybe go say like does not get pleased and does not get displeased. Just equanimously is mindfulness and clear comprehension is there. එතකොට ඒ රහතුන් වහන්සේලා නිරන්තරයෙන් වාසය කරන විදිය ඕක තමයි. නිත්‍ය වාසය. This is stable, or basically means an arahat normal mode of existence wherever arahat is functioning is that way. එතකොට දැන් මේ තුලිනුත් රහතුන් වහන්සේ ගැන යම් දැනුමක් ඇති. අර කලින් සූත්‍රයේ අර ඒකෙනුත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් රහතුන් වහන්සේලාගේ හැටි මේ සූත්‍රේනුත් රහතුන් වහන්සේලාගේ හැටි තේරුම් ගන්න. Again you can get some kind of notion of what an arahat might be like. ඒ ගැන තියෙනවා අටුවා ටික. ඇස් දොරට පැමිණි, ඒ කියන්නේ චක්ෂුද්්වාරයට පැමිණි ඒ රූපය චක්කු විඥාණයෙන් දැනගෙන ජවන ක්ෂණෙහි ඉෂ්ට දෙහි නොයැලෙන්නේ සුමන නොවේ. අනුටුවේ දූෂණය නොවන්නේ දුමන නොවේ. අසම බැලීමෙන් මෝහය නොඋපදවා මැදහත් වසයි. මැදහත් ඒක හොඳ නැහැ පරිවර්තනය කරන පාළිය. So the commentary explains when an object is registered by the eye, meaning the like organ of seeing, then there is this Chitta-vritti is called mind series. I think it's like there is a kind of series of mind movements which work whenever you experience anything, and in that there is the impulse minds where the karma really happens. The before part is basically resulting, but our, so to say, reaction to the experience happens in the impulsion minds. So it explains. I don't know if you are going to say now here this is the way. චක්කුණා රූපං දිස්වාති චක්කු ద్వාරාරම්මනේ ආපාතගතේ තං රූපං චක්කු විඥානේන දිස්වා. ඒ කියන්නේ ඇහැට පැමිණියා වූ රූපය චක්ෂු විඥාණයෙන් දැකලා දැනගෙන ජවනක්ඛනේ ඉත්තේ අරජන්තෝ නේව සුමනෝ හෝති. ජවනක්ෂණෙහි ඒ කියන්නේ දැන් චක්කු විඥාන සම්පටිච්ඡන සම්තිරණ වොත්තපන ජවන කියලා ක්ෂණයක් තියෙනවා. අනේ ජවන අවස්ථාවේදී එහි ඇලෙන්නේ නැත්තම් අන්න යා තමයි නේව සුමනෝ කියන්නේ. සතුටු නොවන කෙනා කියලා කියන්නේ. So what is meant by the not pleased or this he is not sumana means when the javana moments come, there is no attachment or holding on to. ඊට පස්සේ අනිත්‍ය දුස් he just sees how the object and the eye come together and the consciousness arises, and when it comes to the javana or the part where normally the karma is produced, there is no holding on to, and that is what means the not peace. අනිත්‍ය අදුස්සන්තෝ නදුම්මනෝ. අනිෂ්ට අරමුණක සිත දූෂණය කරගන්නේ නැත්තම් අන්න ඒක තමයි නදුම්මනෝ. ඒ කියන්නේ දොම්නස් නොවෙනවා කියලා. කියන්නේ ජවනක්ෂණෙහි දොම්නසක්වත් ලෝභයක්වත් ඇති කරගන්න නැති නම් තමයි මෙතන සතුටු වෙන්නෙත් නැහැ දොම්නස් වෙන්නෙත් නැහැ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. Especially with the object that normally you would hold on to, there is no holding on to, and with the unpleasant objects there is no being displeased. During the javana part, which normally is the place where the karma is produced. So this when it comes to the if I simplify what to do with the object of its experience, there is no holding on to even the pleasant objects, and no being displeased or rejecting even the unpleasant objects. අසමපෙක්කනේ මෝහං අනුපාදෙන්තෝ උපෙක්කකෝ විහෙරති. ඒ වගේම සම නොවන එකක මෝහය උපදවන්න එහෙම නැත්නම් අසමපෙක්ක කොහොමරි මෝහය ඉපදෙන්න සුදුසු එකේ මෝහය උපද්දන්න නැතුව උපේක්ෂා සාගතව වාසය කරනවා. Because with neutral objects there is tendency of getting a kind of ignorance or not understanding there.
So with those objects, what happens is there is equanimity, sati and clear comprehension. මජ්ජත්තෝ සතියා යුත්තත්තා සතෝ මධ්‍යස්තෝ සිහියෙන් යුක්තව ඉන්නවා කියන එක තමයි මෙතන සිහියෙන් කියලා කිව්වේ. So here mindful means being like impartial in the middle. සම්පජානේන යුත්තත්තා සම්පජාන සම්ප්‍රජඤ්ඤේ යුක්තව ඉන්න එක තමයි සම්පජානෝ කියලා කිව්වේ. Being like having clear comprehension means clearly comprehending, something like that. ඉති චසු ද්වාරේසුපි උපෙක්ඛකෝ විහෙරති इति මිනා චලං උපෙක්ඛා කටිතා. මේ උපෙක්ඛකෝ විහෙරති කියන වචනයෙන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ චලං උපේක්ෂාවෙන් යුක්තව වාසය කරනවා. චලං උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ ආයතන හයට එන අරමුණු වල උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා කියන එකයි. So like this, with all the 6 sense doors and their objects, there is this thing, same thing happening, and this is called Chalangupekha, which is the 6-part or 6-fold equanimity, which is a special arahat's equanimity. ඒ කියන්නේ උපේක්ෂා වර්ග 10ක් තියෙනවා. මේ කිව්ව උපේක්ෂාව රහතුන් වහන්සේලාට තියෙන උපේක්ෂාව. So this is the equanimity of the arahat, which does not get kind of disturb or not disturb this whatever objects like this, all the 6 senses, he stays in this special kind of equanimity with the objects of the 6 senses. තවදුරටත් විස්තර කරනවා සම්පජානෝති වචනතෝ පන චත්තාරි ඥාන සම්පයුක්ත චිත්තානි ලබ්භන්ති. සම්පජාන කියන මේ වචනයෙන් අදහස් කරන්නේ ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත සිත් 4. ඒ කියන්නේ සෝමනස්සාගත ඥාන සම්පයුක්ත අසංකාරික සසංකාරික කියලා සිත් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ උපේක්ඛා සහගත ඥාන සම්පයුක්ත අසංකාරික සසංකාරික කියලා සිත් දෙකක් තියෙනවා. සිත් 4ක් තියෙනවා. ක්‍රියා සිත් 4ක්. රහතුන්ට ඇති වෙන සිත් 4ක්. ආනේ සිත් 4 තමයි මෙතන සම්පජානෝ කියන වචනයෙන් අදහස් කරන්නේ. When it says sampajano, it is reference to the 4 kinds of this is according to the Abhidhammic classifications. So arahats minds are called like functional mind, and within the functional minds you have four of them are called jnana sampayita, connected with understanding. So it's the pleasant connected with understanding, whether it's prompted or unprompted, and neutral connected with understanding, whether it's prompted and unprompted. So those are the the kinds of minds connected with understanding that are the functional minds of an arahat. And when it says he has clear comprehension, it refers to those. තවත් තියෙනවා එතන විස්තර වගේක්. ඒක එච්චර මට පැහැදිලි නෑ. තවත් ඒ සිත් අභිධර්මයේ තියෙන සිත් ගැන තමයි එතන තියෙන්නේ. There's some further explanation which is not clear even to the Marakita Hamudu, who has the best knowledge of Abhidhamma out of us, so we don't have to even go there. So it's like some more topics, like pointers I have about minds according to the Abhidhamma, so we will finish here for now. So may you be well met and protected by the treatment.